Hello students, today we are going to start our third activity from the unit number 1. The title of the activity is Trees are the kindest things I know. Here we are going to understand importance of trees in our life by understanding this poem. First of all, I want to take your attention towards the title of our poem. Here you can see that adjective kind has used, but here the superlative form of kind has used in the title. Kind, kinder, kindest means here superlative form of a kind has used in the title. Okay, and whenever we use superlative form of adjective in sentence, the article comes before that superlative form of article. It is a rule of a grammar. मी तुम्हाला आत्ता असं सांगितलं की आपल्या टायटलमध्ये काइंड KIND काइंड ह्या ॲडजेक्टिव्हचं तिसरं रूप काइंडेस्ट सुपरलेटिव्ह फॉर्म डिग्रीमधला वापरलेला आहे. आणि इथं काय दिसते आपल्याला की काइंड ह्या शब्दाच्या काइंडेस्ट ह्या शब्दाच्या अगोदर द हे आर्टिकल वापरले. व्याकरणाच्या नियमानुसार ज्या वेळेस इंग्रजी वाक्यामध्ये अशा प्रकारे एखाद्या ॲडजेक्टिव्हचं तिसरं फॉर्म डिग्री फॉर्म सुपरलेटिव्ह फॉर्म वापरलं जातं त्यावेळेस त्याच्या अगोदर द हे आर्टिकल वापरण्याची पद्धत आहे किंवा वापरले जाते. ठीक आहे. ह्या टायटलमध्ये आपल्याला असा अर्थ कळतो की झाडे वृक्ष ही मानवाला लाभलेली एक अतिशय अशी काय आहे तर काइंडेस्ट थिंग आहे. काइंडेस्ट थिंग म्हणजे अतिशय दयाळू असलेली गोष्ट आहे जी माणसाला काय आहे मिळालेली आहे, जी माणसावर प्रचंड दया करते, माणसावर प्रचंड उपकार करते. अशा प्रकारे इथं ह्या पोएटला सांगायचं आहे. बघा, सो कम टू द ॲक्च्युअल पोएम हिअर. ओके, हां, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी आर गोइंग टू सी वॉर्मिंग अप सेक्शन ऑफ द पोएम. Warming up. Here are some questions in the warming section. The first is, when do you receive gifts? The first question. The answer maybe of this question is, I receive gifts on my birthday or on a special occasion in a home. Okay, etc. You can say the answers of this question. Okay. Or suppose you can also answer that whenever I get good marks, whenever I perform some good in any competition, at that time I get gifts from elders or parents or some other persons. Okay, in this way you can answer this question. Then the second question is, do you like to give gifts? Okay, द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द गिविंग. दुसरा प्रश्न विचारला की तुम्हाला गिफ्ट द्यायला आवडतात का, तर तुम्ही सांगितले पाहिजे की यस, आय लाईक टू गिव्ह गिफ्ट्स, बिकॉज इफ आय लाईक टू टेक गिफ्ट्स देन आय मस्ट लाईक टू गिव्ह इट. ओके, म्हणून आपल्याला सांगायचं की मला दुसऱ्याला गिफ्ट द्यायला सुद्धा आवडतात. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम हुम डू यू गेट गिफ्ट्स? तुम्हाला कोणाकडून गिफ्ट्स मिळतात, कोण तुम्हाला गिफ्ट देतं, तर तुम्हाला सांगावं लागेल की आय गेट गिफ्ट्स फ्रॉम माय मदर, फादर, पॅरेंट्स, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, ग्रँडफादर, ग्रँडमदर, माय फ्रेंड्स, इट्सेट्रा. ओके, और द रिलेटिव्स, इट्सेट्रा यू कॅन से. ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, what is the best gift that you have ever received? Now the answer of this question is different to each one. Okay, you have to decide that what is the favorite, what is the best gift that you have ever received. Maybe some of you have answered that on my scholarship, after my scholarship exam, my father has given me
bicycle, that is my best gift. Okay, someone will say that I have gifted by a special story book by my friend, that is my special best gift. Okay, maybe the answers are different of each and everyone. Okay, the last question is, why is it special for you? Then look this question. If you have got a special gift from anyone, then the question is, once again the another question is, why is it special for you? मग ते तुमच्याकरता स्पेशल काय आहे, कशामुळे आहे? तर सांगायचं की आय इमेन्सली नीड ऑफ अ बायसिकल, अँड व्हेन आय हॅव इमेन्सली नीड ऑफ बायसिकल ॲट सच टाइम my father gave me a gift of bicycle, so it is a special for me. Okay, so or you may say that this is the first gift that my father offered me. ओके, अशाही प्रकारे तुम्ही सांगू शकता. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचे उत्तर तुम्ही देऊ शकता. तुमचे प्रत्येकाची वेगवेगळे उत्तर त्याचे असू शकतात. ओके, ठीक आहे. इथे या चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीमधले हे पहिले 5 प्रश्न आपण काय केले आहेत, पाहिले आहेत. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न एक विचारला आहे तुम्हाला, व्हॉट गिफ्ट्स डू ट्रीज गिव्ह टू मॅनकाइंड. आता आपल्या मुख्य विषयाकडे लेखक थोडा आलेला आहे. त्याच्यामध्ये लेखकाने विचारलं आहे की झाडे आपल्याला साधारणतः कुठल्या गिफ्ट्स देतात. विच गिफ्ट्स डू ट्रीज गिव्ह टू मॅनकाइंड. यू कॅन आन्सर दिस क्वेश्चन इन मेनी वेज. अनेक प्रकारे तुम्ही ह्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकता की ट्रीज मेनली गिव्ह अस फूड टू ईट. ओके, द फर्स्ट मेन पर्पज ऑफ ट्रीज, the main first gift of tree that they give food to us. Then you can say that trees give us shelter, okay, to rest. आपल्याला निवारा देतात, कशा करता, शेल्टर करता. किंवा यू कॅन से दॅट ट्रीज गिव्ह अस ऑक्सिजन टू ब्रीथ. श्वास घेण्याकरता ऑक्सिजनसुद्धा आपल्याला ट्रीज देतात. किंवा ड्यू टू ट्रीज वी गेट रेन ऑल्सो. झाडामुळे पाऊससुद्धा येतो, अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो. म्हणजे वेगवेगळे उपयोग झाडांचे आपण पाहू शकतो. असं तुम्ही आणखी काय सांगू शकता की ट्रीज गिव्हज अस फ्रूट, नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो फ्लावर्स ऑल्सो, देन वूड ऑल्सो. ओके, सम मेडिसिनल प्लांट्स गिव्ह अस मेडिसिन ऑल्सो. मीन्स देर आर थाउजंड्स ऑफ uses of trees. Okay, you can say all of them. Okay, then the second activity is here, name 2 parts of the trees that begin with. Here the first is B. You have to tell 2 parts that begins with B. I have already going to tell you. The first is buds and the second is boughs or branches. You can say both are started with B. Okay, then second, that is yup. Mention 2 parts which starts with yup. Then the answer is that is fruits and the second is flower. Okay, these 2 things which starts with alphabet yup, we can say the answer, we can write in answer. Then that is a T. You can write trunk. Trunk means खोड. आणि दुसरा आहे twig. Twig म्हणजे त्याची फांदी, ढाळी असा प्रकारे म्हणला जातो. म्हणजे TWIG, twig. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो तर त्याचं उत्तर सांगू शकतो तर. ओके, इन दिस वे वी हॅव सीन दिस ॲक्टिव्हिटी. देन कम टू द नेक्स्ट वन. In most countries in the northern hemisphere, there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. Okay, उत्तर गोलार्धामध्ये साधारणतः बघा, here the writer wants to tell us that in most countries in the northern hemisphere, म्हणजे उत्तर गोलार्धात साधारणतः अनेक देशामध्ये काय असतं तर देर आर 4 सीझन्स, 4 सीझन असतात. आपण काय बघतो तर भारतामध्ये फक्त 3 सीझन आहेत, पण उत्तर गोलार्धामध्ये किती सीझन सांगितले, 4 सीझन सांगितले. तर मग ते 4 सीझनचे नाव आपल्याकरता दिले आहेत बघा. तर कोणते कोणते आहेत ते, स्प्रिंग, समर, ऑटम अँड विंटर. ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ दॅट सीझन. हिअर ट्राय टू गेस व्हॉट इज द सीझन इन द मंथ गिवन बिलो. द फर्स्ट इज मार्च, एप्रिल, मे. Then the answer is spring season. Then second is June, July, August. The answer is summer season. Then you can say September, October and November. The answer is autumn season. And December, January and February. The answer is winter season. Okay, I have already told you the answers of for one. Okay. Then come to the another one activity, that is another one question.
An artist paints picture using colors. A poet or writer can also paint picture in your mind or imagination by using descriptive phrases. Okay, here are some beauty of language is going to understand. We are going to understand some beauty of language. Look at the sentence. An artist paints picture using colors. When you see any picture, what do you realize? That the artist has used many colors in that picture, and so that the picture is looking very beautiful. Okay, as like artist, what do poet or writer do? Poet and writer have no brush to paint there. Okay, they have to write. But when poet and writer writes, at that time a poet and writer can also paint pictures in your mind and imagination by using descriptive phrases. Descriptive phrases. Poet use descriptive phrases, and in this way poet and writer makes a good picture in your mind or in your imagination. Okay, some phrases have given here. Look them. For example, here given blue sky, soft white clouds, floating clouds, etc. Write down 4 such phrases which describe anything beautiful in nature. Now you have to write some phrases, okay, which are you may say that the descriptive phrases like blue sky, white soft cloud, and floating cloud, etc. I am going to tell you some phrases, some answers of this question also. Okay, so you can say that jewel blue stream, or you can say starry night. Okay, morning sun, or you may say that dense forest, or there may be isolated land, or still river water. These all are the examples of this using descriptive phrases. Okay, so I request all of you to listen this video carefully and solve a warming up question in your own notebook and complete this activity at your home. Thanks for listening me.